Good morning. This is Dolita Silva for Gold FM, bringing you your morning news. The news headlines on Gold FM. In the news headlines, multiple high-ranking police officers transferred. Killing the drug war suspect taken into custody. The government is afraid of the opposition rally, says SNPP General Secretary. And in news overseas, thousands protest against government in Mexico. The top story on Gold FM. The committee stage debate of Budget 2026 commenced in Parliament yesterday. During the debate, parliamentarian of the Samiki Janabalaviga, Bayasiri Jayasekara, claimed that the budget allocated is the highest amount of money in the country's history to the President's expenditure head. With that, here are some remarks made by Prime Minister Dr. Harini Ambasurya, Opposition Leader Sajith Premavasa, Ministers Anand Vijaypala and Harshan Nanayakara. In the interest of clarity, we have left their remarks undubbed. ජනතාවගේ පෙරමුණ වැඩියෙන්ම කතා කරපු ශීර්ෂය තමයි ජනාධිපති වියදම්. තමුන්නාන්සලගේ ජනාධිපතිතුමා තමයි කිව්වේ මේවා රුපියල් 5000 කොල කණ්ඩද එක විනාඩියකට මෙච්චර යනවා දවසකට මෙච්චර යනවා කොහොමද මේවා වියදම් කරන්නේ? එහෙම බැනපු ජනාධිපතිතුමා 2026 බිලියන 12ක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදල ජනාධිපති වැසිරිස. ජනාධිපති කියන්නේ රටේ සල්ලි කාපාසිනිය කරන මිනිහෙක් මේ මිනිහා මෙතන තියාගන්න ඕනේ නැහැ කියලා මේවා කියලා දැන් අද මිනිත්තුවකට රුපියල් 21000ක් විනාශ කරන ජනාධිපතිතුමා. මේකට මොකද කියන්නේ? ගම්බන්න පාත්තගේ පුතා කියලා කිව්වේ තුමා ජනාධිපති පත් වෙනකොට දැන් කවදාවත් නැතුව කැම ගන්න දැනත් ඉන්නවා 15ක් විතර සිකියුරිටි එකේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් දුන්නේ වෙන්න විදියක් නැහැ. තුමා මේ කවුරුත් මරන්න හදන්නේ මේ ජනාධිපති කියලා වෙනම තරුගරක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. අගමැති කියලා වෙනම එකක් ඕනේ නැහැ. ඒ අයත් අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අයයට එනකොට වාහන 23කට වැඩි ආවා. ජනාධිපතිතුමාගේ පිටිපස්සේ කඩාගෙන බිඳගෙන ආවා. මගේ වාහනේ ඇතුළට දාගන්න හම්බුනේ නැහැ. වාහන පෙරක් ආව එකක්වත් චෙක් කරේ නැහැ කරු කතානායකතුමා. චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. බලවත්ෙන් පාලනය කරාට කමන්නේ කතානායකතුමා බලවත්ෙන් පාලනය කරන්න දන්නේ. ඒකයි අපි කියන්නේ. බොහෝ වෙලාවට මෙතන එන චෝදනාව අපි තලවත් ඉඳගෙන තීරණ ගන්න කියලා. අපි කවුරුවත් ඒක හංගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තලවත් තියෙන්නේ අපේ පක්ෂ කාර්යාලය. අපි හමු වෙන තැන, අපේ සංවාද සාකච්ඡා කරන තැන, අපේ ප්‍රතිපත්ති, අපේ දේශපාලන සාකච්ඡා වෙන තැන. ඒතර මොකද්ද කියන වැරද්ද? අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ආයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරපු දිනේම අපි දැක්ක පොල්දු හන්දියේ විශ්‍රාමික ගුරුහා විජයපතිවරු උද්ඝෝෂණයක් කරා. ජනාධිපතිවරයාම ආයවැය කතාවේදී කියනවා පාරේ ඉන්නේ නැතුව ගෙදර යන්නයි කියලා කිව්වා. තවලාවක කියනවා මේ රජයේ පාර්ශවයෙන් SMS එකක්වත් ගහගන්න බැරි ගුරුවරුන් කියලා. හොඳයි SMS එකක් ගහන්න බැහැ කියලා කියමු. තොග පිටින් කතරේ ගහවනේ ජනතාව යුක්ති පෙරමුණට. ඇයි මේ ඇයට මේ ආකාරයට සලකන්නේ කියන එක මම අහන්න කැමතියි. කාරණයක් මතුණා ගරු ජනාධිපතිතුමා වාහන 24ක් භාවිතා කරමින් මාර්ගයේ ගියයි කියලා. බෑසුරු මන්ත්‍රීතුමාට තවත් විනාඩි 5-10ක් පාරේ හිටියා නම් වාහන 24ක් නෙවෙයි වාහන 200-300ක් ගණන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. 2025 මුල් මාස 9 තුල ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම 158කින් අඩු කරලා තියෙනවා. වාර්ෂිකව වතුර කරපු මුදල පෞගේ වසරේ 29 කෝටි 94,48,492ක්. තව සමහරවිට අපි මුදල් වැඩි කරගන්නවා වැය ශීර්ෂයට. ඔව් ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයෙන් නොයෙකුත් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු පුනරාවර්තන කටයුතු සඳහා වැය කරන්න ඕන. දැන් මේකේ වැඩිලා කියලා කෑ ගහන්නේ ඉස්සර ජනාධිපතිවරු වැඩි කරගෙන මොනවද? ඒක රට සවාරි ගිහින් නාස්ති කරලා පෞද්ගලික ජීවිත වෙන එක. මම ඕන එකක් කියලා දාන්න. 2013 රුපියල් 65ක් විතර ගිහින් කවුද හාමුදුරුවන්ට පූජා බාණ්ඩ වෙදී ගන්න. එතකොට 2014 අප්‍රේල් 9 දින තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ පැවැත්වූ නාවල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙන් පිරිත් දේශය සහ කාල්ටන් පෙරපාසලේ අවුරුසය රුපියල් 6,66,000යි. දැන් මෙහෙම තමයි මේගොල්ලෝ ජනාධිපති අරගෙන ඕකේ. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. This is the local news on Gold FM. National Organiser of the Sri Lanka Bodhijana Peramuna, Parliamentarian Nama Rajapaksa, discussed the upcoming opposition rally against the government with the General Secretary of the Lanka Tamil Arasu Katchi, former parliamentarian M.A. Samantharam. The rally will be held in Nugiguda on the 21st of this month. Addressing the media following the meeting, this is what Rajapaksa had to say
and in the interest of clarity, we have left his remarks undubbed. දැන් එතුමාගේ මතය මොකද ඔබතුමාලත් එක්ක ගමනක් යන එකක වුණාද? එතුමාගේ පක්ෂය විසින් තීන්දුව తీරන ගත යුතුයි. හැබැයි අපේ යුතුයකම හා වගකීම තමයි අපේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව දැනුවත් කරන එක. සමිති ජනබලවේගයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කියන්නේ කට්ටිය කොහොමද ප්‍රගතිය මේ වෙලාවේ විදිහට පක්ෂයක් විදිහට උන් තාම තීන්දුවක් ගත්තේ නැහැ කියන ස්ථාවරය තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පක්ෂයේ තීන්දුව ගන්නේ පක්ෂයේ තීන්දුව අපි ගන්න කරන්නේ. වෙලාව ආවම මේ පක්ෂයට පුළුවන් රැලියක් කරන්න. අපි එකට එන්න. අපි දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට අපි ගනුදෙනු කරන්නේ පක්ෂ එක්ක. පුද්ගලයෝ එක්ක නෙවෙයි. ඒ යථාර්ථය තේරුම් ගත්ත බොහෝ පිරිසක් නිවියකට ස්වේච්ඡාවෙන් එන්න මේ වෙනකොට සූදානම්මින් ඉන්නවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. කීයක් විතර වෙයිද? ආපු ගාන ආණ්ඩුව විසින්ම කොටු ගහලා ගණන් කළා දෙයි. ආණ්ඩුව බය වෙලා වගේද? ආණ්ඩුවෙන් තමයි අහන්නේ. මොකද ආණ්ඩුව බලන්නේ අපි බය වෙනකන් ඉදිරි ගාන ගන්න. මම දැක්කා එතුමන්ලාගේ පක්ෂයේ වීරවරු සමරන කොටත් අපි ගැන තමයි එතුමන්ට මතක් වෙන්නේ පක්ෂ වීරයෝ ගැන නෙවෙයි. ඒක පොදු තර්ජනයක් පවා එනවා නේද? මේ ලේකම්තුමාගේ. දේව්‍යගේ තමුදු බලාපොරොත්තු වෙන බෑන් එයාට පුරුදු විදියට එයා කතා කරනවා. ඒගොල්ලන් කියන පුදුමාලවම එළියට දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ ඊට වැඩිය පිරිසක් එළියට දාලා මේක මර්ධනය කරනවා කියලා. බලමු. බලන්න කියලා. In a separate statement, the SLPP General Secretary, Sagara Karyavasan, claimed that the government is fearful of the rally which is scheduled for the 21st. He made this comment while participating in an interview with Hiru News. විශේෂ සියල්ල සූදානම් මේ රජය දුන් පොරොන්දු ඉටු කළ යුතුයි කියලා සිතන මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තවදුරටත් රැකගත යුතුයි කියලා හිතන සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ රැස්වීම රටේ ප්‍රධානම විපක්ෂය සමගි ජනබලවේගය මේ රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරන අවසන් මොහොතේ හෝ උණු සම්බන්ධ වෙයි කියලා. සමහරු නම් කියන්නේ මේ රැස්වීම පවත්වන්නේ මේ නාමල් කුමරුව රජ කරවන්න කියලා. නෑ විවිධ අර්ථකථන දෙන්න පුළුවන් විවිධ පුද්ගලයන්. දැන් නාමල් රාජපක්ෂගේ නීතිඥකම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන් කමිටුවක් දැම්මා. කමිටු වාර්තාව අපි දන්න විදිහට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කමිටු වාර්තාව දාන්න කියනකො එළියට රටේ ජනතාවට බලන්න. මාලකන්තුමා දැන් 21 රැස්වීමට දේශපාලන පක්ෂ වශයෙන් පක්ෂ කීයක් සම්බන්ධ වෙනවද? ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, පිවිතුරු හෙළ උරුමය, පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, විමල් වීරවංශ මහත්මයා. විමල් වීරවංශ මහතා එන්නේ නැහැ. මේ රැස්වීම තියන්න ඕනේ කියන සාකච්ඡාවල් වල ඒ මතය දරු විමල් වීරවංශ මහත්තයාත් එක්කනේ. හැබැයි ඊට පස්සේ කිසියම් හේතුවක් නිසා විමල් වීරවංශ මහත්මයාගේ පක්ෂය තීරණය කළා තියෙනවා මේ රැස්වීමට එන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමාලා හිතන්නේ ජනතාව නුගේගොඩ පිරී ඉතිරියයි කියලාද? අපි හිතනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ජනතාව මෙතන සහභාගී වෙයි කියලා. The National Police Commission decided to remove Senior Deputy Inspector General Larith Pathanayake from his position as the acting Senior DIG in charge of the Police Administration Division. This is subject to disciplinary action. However, Pathanayake will continue to serve as the Senior DIG in charge of the Central Province. Following his removal, the National Police Commission approved the appointment of Senior DIG Sanjeev Dharmaratna, who is currently in charge of the Western Province, to the vacant position of Senior DIG in charge of the Police Administration Division. Senior DIG Sanjeev Dharmaratna is also currently serving as the Acting Inspector General of Police due to IGP Priyantha Veerasurya being on an overseas visit. The move follows a recent request made by IGP Priyantha Veerasurya to the NPC to transfer the relevant Senior DIG and conduct a disciplinary inquiry. The request was made based on the revelation that the Senior DIG allegedly released false information regarding the IGP and other senior police officials to social media, as well as providing highly confidential internal police files to external parties. Sri Lanka police released a photograph of a suspect wanted in connection with the sexual assault of a foreign woman in Aragon Bay and are appealing for public assistance to trace him. Officers say the man is believed to have fled the scene following the incident. The image has been circulated to local media as part of efforts to identify and arrest the suspect. Police are urging anyone with information to come forward immediately. The government plans to restore the 57 lion statues at Colombo's Independence Square, some of which have stood there for more than 76 years. The statues are to be removed as part of a wider renovation of the historic Independence Square complex, with plans to reinstall them once restoration work is complete. A specialist committee recently found the main building, also more than 7 decades old, to be in weakened condition.
A structural assessment revealed that stone pillars, roofing systems and carvings from various areas all require significant conservation work. The Ministry of Public Administration and Home Affairs says refurbishment is scheduled to begin after next year's Independence Day celebrations. Independence Square was built to mark Sri Lanka's freedom from British rule in 1948, following a proposal by then Prime Minister D.S. Lanka. Now for some news in brief. A vessel and 5 persons suspected of transporting the killing the drug haul were taken into naval custody in Tangol and handed over to the Police Narcotics Bureau. Southern Province Governor Bandula Hollis Chandra passed away earlier today at age 62 while receiving treatment in the ICU of the Colombo National Hospital. The business news on Gold FM. Sri Lanka earned $186.1 billion from tourism in October. According to the central bank's weekly economic indicators, the sector earned $2.65 billion in the first 10 months of this year. Meanwhile, the arrival of the winter tourist season brought a significant influx of visitors, with 82,270 foreign tourists arriving in Sri Lanka in the first 12 days of November. According to the Tourism Promotion Bureau, the total number of tourist arrivals between the 1st and 12th of November reached 1,972,957. International news on Gold FM. Thousands of people are marching in Mexico City to protest against violent crime and President Claudia Sheinbaum's government. The rally was reportedly organized by Gen Z youth groups and had drawn support from citizens protesting high-profile killings, including the assassination of Uruapan Mayor Carlos Manzo, who had called for tough action against cartels. President Sheinbaum decried the marches, which take place in other cities as well, and say that they are funded by right-wing politicians who oppose her government. People granted asylum in the UK will have to wait 20 years before they can apply to settle permanently. That's according to plans due to be announced by UK Home Secretary Shabana Mahmood. The major shake-up to asylum policy comes as the government seeks to reduce small boat crossings and asylum claims. Entertainment news on Gold FM. The latest installment of the Now You See Me franchise topped the North American box office, opening ahead of fellow new releases The Running Man and Keeper. Lionsgate's Now You See Me, Now You Don't took in $8.4 million from Friday and preview screenings across more than 3,400 cinemas. The PG-13 threequel is on track for a weekend debut of between $21 and $24 million, broadly in line with industry forecasts and matching the performance of the previous film in 2016, which opened with $22 million. Sports news on Gold FM. Sea Island FC ruthlessly defeated True Lions by 65 points to 8 at the Interclub Rugby League yesterday. The match was played at the Sea Island FC grounds in Colombo. Meanwhile, in another encounter of the club Rugby League at the Air Force grounds in Rotterdam, Air Force defeated Army by 24 points to 19. That's it for now. This is Denny De Silva for Gold FM.